Presidential elections in Namibia, ladies and gentlemen. In this edition, we will discuss the candidates and the mode of scrutiny. This is the news of the day. The presidential and legislative elections have been underway in Namibia since Wednesday, the 27th of November. Citizens, particularly young people, are flocking to the polling stations to make their voices heard and signal a desire for political change in the country governed by the SWAPO party since independence in the 1990s. Bolines Otto tells us more. Tous azimuts dans les centres de vote pour élire leurs députés et leurs présidents de la République. Environ 1 400 000 électeurs inscrits accourent pour glisser leurs bulletins dans les urnes. Elles sont bleues pour la présidentielle et jaunes pour les législatives. Le SWAPO, l'organisation du peuple du sud-ouest africain, parti à la tête du pays depuis les années 90, propose une particularité à cette élection, la candidature de Netumbo Nandi-Ndaitwah, figure emblématique de l'indépendance en Namibie. La vice-présidente du parti a voté dès l'ouverture au bureau de vote de l'école Emma Ouguerhout dans la capitale. En votant, vous faites en sorte que votre voix soit entendue et vous aurez un impact sur votre vie et celle de chaque Namibien et de toute personne visitant ce pays au cours des 5 prochaines années. Alors venez nombreux et votez. Dans la même mouvance, devant les bureaux de vote, des files d'attente, celles-ci traduisent les enjeux de cette élection. Les populations appellent à un souffle d'alternance. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que nous voulons faire entendre notre voix. Nous voulons exercer nos droits démocratiques. Si nous ne votons pas aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous plaindre plus tard. Nous devons donc voter aujourd'hui pour le changement. Ce double scrutin s'inscrit dans un contexte de bouleversement politique dans la région. This year's race in Namibia is shaping up to be the most competitive in recent years, with 5 notable candidates among 15 vying for the country's top job. Let's meet the candidates. Namibia head to the polls on November 27 in what is promising to be a competitive legislative and presidential election. 21 parties are competing for 96 parliament seats, while there are 15 presidential candidates. However, 5 key candidates stand out. Netumbo Nandi-Ndaitwah of the ruling SWAPO party is the favorite and could become Namibia's first female president. At 72, she brings decades of experience, having served as deputy prime minister and in various ministerial roles since independence. Panduleni Itula, leader of the Independent Patriots for Change, is seen as her main rival. A former SWAPO member, he captured 29% of the vote in 2019 as an independent candidate. Will enjoy the fruits of the liberation struggle. How much more do you need to suffer? How much more do you need to suffer, those who are sitting at home? It's no longer fashionable to vote for history. It's no longer fashionable to sing the liberation struggle songs. Mark Henry Venani, 47, leads the Popular Democratic Movement, Namibia's largest opposition party. While his party holds 16 parliamentary seats, Venani's presidential campaign remains limited after receiving just 5% of votes in 2019. You are 71% of the country's population. This is the time for the youth to bring about change to our country. We are 71%. We have the power to change because it is about our lives. Bernardo Swatboy, also 47, leads the Landless People's Movement, which advocates for land distribution. Swatboy, a former SWAPO member, earned 3% of the vote in 2019 and continues to focus on justice for those dispossessed during colonial rule. From worrying about jobs, the freedom of wanting to achieve every aspect of your full potential. Job Amupanda, 37, heads the affirmative repositioning movement. Known for his advocacy for land reform, he represents younger voices
and calls for more radical approaches, including reclaiming foreign-owned land. That I'm going to appoint, whoever it is that I'm going to appoint as a minister, the first thing that you are going to touch as a minister of agriculture, you are not going to touch anything. You are not going to focus on anything, what, no. You are not going to even arrange familiarization towards your first thing is to make sure that you remove the red line. This election could redefine Namibia's political landscape as new voices challenge SWAPO's long-standing dominance. The electoral laws and regulations in Namibia could play a crucial role in shaping the country's electoral process. These laws and regulations govern various aspects of the electoral process, including voter registration, candidate nomination, campaign finance, voting procedures, and the counting and transmission of results. Blantin Jinka on the beat. The election process in Namibia is a comprehensive and multi-step process that ensures the free and fair elections of the president and members of the National Assembly. The process begins with the registration of voters, which is overseen by the Electoral Commission of Namibia, ECN. The ECN is responsible for ensuring that all eligible citizens are registered to vote and that the voters' roll is accurate and up to date. But this morning, a lot more people turned up. And if they had changed that they allowed everybody to come and vote, they did not communicate it upfront. As explained, the Electoral Act defines the specific categories of voters that are eligible for special voting. This process typically takes place several months before the elections. Once the voters' roll is finalized, the ECN announces the dates for the nomination of candidates. This is a process by which political parties and independent candidates submit their nominations for the presidency and the National Assembly. The ECN reviews the nominations to ensure that they meet the necessary requirements and then announce a list of approved candidates. This process typically takes place several weeks before the elections. On the day of the elections, voters cast their ballots at designated polling stations. The voting process is overseen by the ECN, which ensures that the process is free and fair. Voters are required to produce their identification documents and proof of registration before casting their ballots. The ballots are then counted at the polling stations and the results are transmitted to the ECN for verification and announcements. The results of the elections are typically announced within a few days of the election. The ECN verifies the results to ensure their accuracy and then announces the winner of the presidential election and the composition of the National Assembly. In the event that no candidate receives more than 50% of the votes in the presidential election, a runoff election is held between the top two candidates. The winner of the runoff election is then declared the president of Namibia. Well, despite its rich uranium-rich soil, Namibia's economic growth still remains modest. The country bears the brunt of economic challenges like the El Niño phenomenon, while its youth grapples with significant inflation. Colombe Catal reports. La Namibie est un pays de l'Afrique australe qui est riche en uranium et premier producteur mondial de diamants des fonds marins. Le pays connaît une chute de sa croissance économique avec comme pour premier facteur la faiblesse des prix mondiaux en matières premières. La COVID-19 au passage a ajouté le poids à ces tribus. Des facteurs climatiques tels que la sécheresse causée par El Niño n'ont pas amélioré la situation des Namibiens qui font face à une importante inflation. S'il n'y a pas de médicaments dans les pharmacies, par exemple, nous travaillons pour le gouvernement. Quand nous sommes allés à la pharmacie pour acheter des pilules, ils ont refusé de nous servir parce que les pharmacies disent que le gouvernement ne paye pas. Maintenant, qui va nous aider? Les premières victimes constituent donc la jeunesse sacrifiée sur l'autel des efforts de consolidation budgétaire déployés par les autorités et qui paient le tribut du ralentissement de l'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les regards sont donc portés sur une amélioration des conditions de vie des Namibiens par celui qu'ils auront choisi comme président et le nouveau Parlement, dont les élections se sont tenues le 27 novembre 2024.
from Namibia, bonus information takes us to Burkina Faso. The country's Ministry of Justice has announced plans to reinstate the death penalty in the penal code. Our correspondent in Burkina Faso, Sarah Dabone, tells us more from Ouagadougou. 6 ans après l'avoir aboli, le Burkina Faso compte réintroduire la peine de mort. L'annonce a été faite le vendredi 8 novembre 2024 par le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, à l'Assemblée législative de transition. La peine de mort qui a été supprimée en 2018 sous le règne de Roch-Marc Christian Kaboré sera reconduite dans le nouveau projet du Code pénal. Le rétablissement de la peine de mort pourrait s'appliquer aux infractions liées au terrorisme, à la trahison, ainsi qu'aux crimes portant atteinte à la sûreté de l'État. Quelques Burkinabés donnent leur avis sur cette probable réintroduction de la peine de mort. Je trouve que c'est un peu regrettable, mais bon, d'un autre point de vue aussi nécessaire. Voilà, regrettable parce que je pense que la peine de mort était supprimée au Burkina Faso et cela permettait donc de respecter un certain nombre de principes, notamment les droits à la vie. D'un autre point de vue, je vois que la situation actuelle du Burkina Faso pourrait justifier cela. Voilà, parce qu'on est arrivé à un moment où peut-être il faut adopter des mesures dissuasives pour donc obliger la population à ne pas enfreindre un certain nombre de principes et permettre au gouvernement de mieux faire son travail. De ce point de vue, c'est pour un but dissuasif, mais le plus important, ce serait quand même de bien réglementer donc cette peine de mort et donner donc aux juges la plénitude donc de pouvoir trancher et garantir donc un certain nombre d'aspects liés à ces droits. Je pense que c'est une bonne chose dans le contexte actuel du pays parce que c'est quelque chose qui va démotiver ou servir de leçon pour ceux qui vont vouloir déstabiliser ou faire certains crimes. On dit aujourd'hui que non, la peine de mort, on va appliquer ça. On est dans un contexte où aujourd'hui, vu tout ce qui se passe ce jour, bon, on se dit que peut-être sa décision, c'est pour dissuader aussi les gens. Mais bon, dire qu'aujourd'hui, c'est un moyen efficace pour pouvoir dissuader les gens, je dirais plutôt que c'est plutôt un recul historique selon le droit international des droits de l'homme. Parce qu'à mon humble avis, pour ceux-là, par exemple, qui sont dans ces domaines, je peux parler du domaine juridique, et diront que ça, c'est plutôt une violation du droit, parce que ça viole un principe fondamental du droit qui est le droit à la vie. Dans le contexte actuel du Burkina Faso, la réintroduction de la peine de mort peut être perçue comme un moyen pour réduire les tentatives de déstabilisation et également un message de fermeté aux groupes armés terroristes et leurs complices. That was Sarah Dabone reporting for Global LTV all the way from Burkina Faso. And that brings us to the end of this edition of the News of the Day, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Stay loyal to Global L Television for your daily dose of infotainment.